I'm the first reporter of Chapter 5. Topic practical and efficiency. Uy, pag man yung music ko, kaya nag-video. Sa buta mo naman sa ano, practical and efficiency, dapat practically, dapat ka na as a student, dapat practical ka. Dapat ka makagod sa practical, sample. Dapat sa pagpili, dapat diba? Dapat practical ka. Halimbawa, ang ipili mo pa, may utang. Oo, dapat practical. Amoy na. Kung ato ka sa kuwan, halimbawa sige ka na, ato ka sa guwapa niya, may kwarta or sa bati or may kwarta. Kung practical ka, ato ka sa May kwarta. may kwarta. Parang ginatawag na practical. Tapos efficiency. Mantap lah nih. Dulu nih. Sudah mau berangkat. Mantap lah nih developing and organizing instruction and managing student conducting teacher also have the task of assessing student learning. First, familiarity with the method. While it is the best teacher utilize various methods of assessment, it would be a waste of time and resources of the teachers is unfamiliar with method of assessment. Ingon diri nga useful ang pagtundo sa kanang usan ka teachers pag dili niya familiar ang usan ka topic dapat pag mo teach pag magtulong ka sa usan mga learners dapat familiarize kini mo ang usan ka topic para dali ra nila masabtan kag maka-gets nila maka-gets nila silang idea tapos madagdagan sa lang ilang next, time required. It may be easier said than, but desirable assessment is sure yet able to provide valid and reliable result. Consider that time is commodity that many full-time teachers do not have, and the ways that assessment are quick developed but not without rigorous instruction. Time required ka na dapat nagabase sa teacher sa oras o kay sa butable lang nito ang time required sila sa ace of scoring. Ace of scoring one is the one obviously selected response format are easier to score compared to restricted and more so extended response easy. It is also difficult to score. Performance assessment like oral presentation, research paper, and others, and among others. There is a case of scoring. Mabilog sa diri ang oral presentation, research paper, ang research paper. Example, kanang dapat in the word case of scoring para ang usad ka learners dapat kanang score sa test dapat mangupya sa kadapat. Is that correct? Yes. Ayaw katawa. Yes, of scoring. Then next. Tama ba? Case of scoring. Okay, kita sabi nila, obviously selected response format are easier to score. Easier to score ba? Para dali na ka mag-score sa test, dapat mangupya ka sa katapat. Tama? Tama. When compared to restricted, dali ka maka-score pag kanang mangupya sa katapat. Depende kung
ang usad ka teacher restricted. Restricted. Restricted out. Marang ka na pareho sa gabna na restrict ka sa kayo sa mga estudyante para dali lang para dili mapagsa ang estudyante mabayan nimo o mangopya sa ilang katapat kay para madagdagan ng score. Wag, kamu na sa layo paminaw. Kung sa ito ang example sa case of scoring. Ang opya. Isa na tamad. Very good. Sir, Is ba na kung sa barapa alas is in administration. Assessment should be easy to administer to avoid question during the test or performance task. Instruction must be clear and complete. Instruction that are vague will confuse the student and they will consequently provide incorrect response. Dire dapat kanang para as a teacher ma-avoid nila kanang sige pangutana sa ilang learners dapat bago sila magkatag og questionnaire dapat dapat nila ang instruction na mapasabot ni sa usan ka teachers ngadto sa learners ang instruction para dili na pag in terms of exam na sila or mag-conduct na sila og quizzes dili na sila sige pangutana ka teachers. Then case of interpretation. Oftentimes, students are given a score that reflect their knowledge, skills, or performance. However, this is meaningless if such score is not interpreted. Objective tests are the easiest to interpret. By establishing the standard, the teacher is able to determine right away if the student passed the test. After mas easier daw to interpret ang objective test. Kung saan ang objective test? Sisin, kung sabi ka objective test? Objective test is the test of objective. Ang dito sa gilid objective test. Just sa gilid objective test. So, ang objective test is canvas report. Ang objective, may nakasabot na ang objective test. Kana ba? Next, cost. Cost. Sabot-sabot na kayo sa cost. Cost halaga. Kung halimbawa ang cost, ang halimbawa sana kung ang comes na kanang halimbawa kanang cost ka kanang kung halimbawa kanang halimbawa nimo sa imo ang uyab kung kuan napa siya halaga sa imo dapat imo siyang ipaglaban kanang Tagalog Tagalog Halaga. tagaan mo siya og kanang task dito o kanang halimbawa kanang Wala ka gid niya. o pinana nga di siya mangitaglay kasi ang pinana ko kanang pinana kung mahimot ko niya kung na ginatawag na cost. Classroom tests are generally inexpensive compared to national or high-stake tests. The cited cost as reason for being able to come up with valid and reliable tests. Same time reasonable as performance tasks. Example of tasks that are not considerable costly are written and oral reporting and discussion. Dere. Dere ang giingam dere kay
man tas exam kanay mas kuan siya kaya kun ka karang imuhang kuan kay rating and oral report exhibit and kanay discussion. That's all and thank you. Isa.